Welcome to Lanit Educational Channel. Today we are going to talk about writing notes. මේ වීඩියෝ නරඹන දුල පුතාලා තවමත් මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. එසේ කිරීම මට දිරිගැන්වීමක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ GCE O level question paper එකේ test 6 ගැනයි. එම question එකේදී ඔයාලට writing ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් ලැබෙනවා. සමහර වසරවලදී ලැබෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න නෝට් එකක්. සමහර අවුරුදුවලදී අපිට ලැබෙනවා නෝටිස් එකක් ලියන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ නෝට් එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේකට ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. අපි ඉස්සර වෙලාම බලමු format එක, note එක format එක. The format of a note. First of all, let's look at the format of the note. Date, greeting, body, writer, very simple. මුලින්ම date එක ලියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ greeting. ඊට පස්සේ the body of the note. ඒ කියන්නේ අපි ලියන්න යන message එක. Then the last part is the name of the writer. අන්තිමටම ලියන කෙනාගේ නම තමයි අපි ලියන්නේ. අපි මේක හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අපි note එකක් ලියමු. මුලින්ම date එක ලියන්න තියෙනවා. English වලින් date එක ලියනකොට මුලින්ම දිනය, ළඟට මාසය, අවුරුද්ද තමයි අපි අගට ලියන්නේ. අපි සිංහලෙන් වලින් ලියනවා නම් අවුරුද්ද මුලට ලියලා, මාසෙ ලියලා, ඊට පස්සේ දිනය ලියන්න. ඒ වුණාට English වලින් ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න දුල පුතාලා මුලින්ම දිනය, ඊට පස්සේ මාසය, අන්තිමට අවුරුද්ද ලියන. ඊට පස්සේ අපි මේ note එකක් ලියනකොට නිකම් යාළුවගේ නම තමයි අපි ලියන්නේ. අපි dear කියන එක යොදන්නේ නැහැ ලියුම් වල වගේ. අපි දැන් මේ නමක් ලිව්වා නයන. ඒ නැත්නම් මේක නයනා වෙන්නත් පුළුවන්. මේ පසුගිය දවස්වල මම ඔයාලට නම් ලියන හැටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කළා. ඒකෙදි මේ දුල පුතාලා අහලා තිබුණා කොහොමද පිරිමි ගැහණු අයගේ නම් ලියන්නේ කියලා. ඒතකොට මේ නයනා, නයන ලියනකොට කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඒකේ එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. අපිට නමින් සොයාගන්න බෑ මේ පිරිමි කෙනෙක්ද ගැහණු කෙනෙක්ද කියලා. දැන් මේ නම අපිට නයන කියන්නත් පුළුවන්, නයනා කියන්නත් පුළුවන්. ඕකේ, ওই විදිහට අපි ලියලා කමාවක් යොදනවා. ඊට පස්සේ අපි ඕන අවශ්‍ය මැසේජ් එක ලියනවා. අපි මේ අද ලියන්න යන්නේ ඉන්විටේෂන් එකක්. ආරාධනයක්. බලමු කොහොමද ලියන්නේ. I'm going to celebrate my 15th birthday on 20th of July. I'm going to celebrate. මම සමරන්න යනවා මගේ 15th birthday. 15 වෙනි උපන්දිනය on 20th of July. ජූලි 20 වෙනිදා. My parents have organized a tea party at 4:30 at my home. My parents have organized. මගේ දෙමව්පියෝ සංවිධානය කරලා තියෙනවා a tea party. තේ පාටි එකක් at 4:30 at my home. 4:30ට මගේ ගෙදරට. මේක at 4:30 pm කියලා එන්න ඕනේ. පස්වරු කියන එක අපි යොදන්න ඕනේ. ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා මේක. Hope you would join. Hope you would join. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔන්න ඔයක තමයි body of the note. මිතිල. මේක මිතිලා කියන්න පුළුවන් මිතිල.
ඔය විදිහට අපි නම ලියලා කවුද ලිව්වේ කියලා සඳහන් කරනවා. The writer. Okay. මෙන්න මේ විදිහටයි අපි note එකක් ලියන්නේ. Date, greeting, body, writer. Okay. This is the invitation. මේ ආරාධනයක් තියෙනවා. A note of accepting the invitation. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක accept කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක පිළි අරගෙන අපි note එකක් ලියන්නේ කොහොමද? Date, we are going to write the date. Mithila. Thank you very much for your invitation. Thank you very much for your invitation. ඔයාගේ invitation එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. I'm coming to your party. මම එනවා ඔයාගේ පාටි එකට with my sister. I'm coming to your party with my sister. මගේ නංගිත් සමග මම එනවා ඔයාගේ පාටිය. නයන. නයන. ඔන්න විදිහට අපි accepting the invitation ලියමු. Rejecting, refusing the invitation. Reject, refuse. ප්‍රතික්ෂේප කරන. ඔයාට මේ පාටියකට යන්න විදියක් නැහැ මොනවා හරි කාරණයක් නිසා. ඒ නිසා අපි reject කරනවා නැත්නම් refuse කරනවා මේ invitation එක. බලමු අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Date, Mithila. Thank you very much for your invitation. Thank you very much for your invitation. But I'm sorry. මට කනගාටුයි. I'm unable to attend your party. I'm unable to attend your party. මට නොහැකි ඔයාගේ පාටියකට එන්න. Because මක් නිසාද? හේතුව ලියනකොට අපි because කියලා යොදනවා. Because I'm going on a trip to Kataragama on that day with my family. I'm going on a trip. මම trip එකක් යනවා to Kataragama on that day with my family. මගේ පවුලේ අයත් සමග එදිනට trip එකක් යන්න තියෙනවා. I'll visit you later. I'll visit you later. මම ඔයාව බලන්න එන්නම් පසුව. Happy birthday. 9. Okay, that is refusing. මොන ප්‍රතික්ෂේප කරලා ලියනකොට අපිට ගොඩක් ලියන්න තියෙනවා. Reason එකක් ලියන්න තියෙන නිසා. හේතුවක් ලියන්න වෙනවා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතුව ලියන. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර ලියන්න වෙනවා. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ අපි මේ notices ලියන මේ notes ලියනකොට භාවිතා කරන වාක්‍ය කියලා. Accepting the invitation. Thank you very much for your invitation. ඔන්න very much කියන කැල්ල ලියන්න නැතුව ලියන්න. Thank you for your invitation. Thanks for your invitation. ඒ විදිහට අපිට ස්තුති කරන්න පුළුවන්. I'm coming to your party. I'd love to come to your party. I'm coming to your party. I'd love to come to your party. I'd can I would කියන එක කෙටි කරලා. Rejecting, refusing. Thank you very much for your invitation. But I'm sorry. I'm unable to attend your party. මට එන්න නොහැකි ඔයාගේ පාටියට. I can't attend your party. Attend your කියලා වදින්න ඕනේ. You කියලා තියෙනවා. I won't be able to attend your party. මට නොහැකි වේ ඔයාගේ පාටියකට එන්න. I'm not in a position to attend your party. මට ඔයාගේ පාටියකට පැමිණීමට විදියක් නැහැ. Because on අප හේතුව ලියනවා. Because as since හේතුව ලියනකොට මේ වචන තුනෙන් එකක් තමයි අපි යොදන්නේ. Because since as I'm going on a trip. I have an exam at British Council. I have an exam at British Council. I'm taking my mother to the doctor. ඔන්න විදිහට අපි තමයි එහෙමයි ලියන්නේ. අපි දැන් පසුගිය ප්‍රශ්නයක් අරගෙන බලමු. GCE O level 2018. You are interested in joining an English camp with your best friend after the examination. You went to her place to talk about it.
but your friend was not at home. Write a note to be left in his or her letterbox telling him or her about it. Use about 40 to 50 words. Include when you came, why you came, ask him to or her to call back. අපි ඉස්සර වෙලා මේ ප්‍රශ්නය හොඳින් අවබෝධ කරගන්නවා. හොඳින් දෙතුන් සැරයක් කියවලා අවබෝධ කරගන්නවා. You are interested in joining. ඔයා කැමති English camp එකට join වෙන්න with your best friend. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා සමග. After the examination. විභාගයෙන් පස්සේ. අපි හිතමු ඔයා O level විභාග ලියනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ English camp එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති. You went to his or her place to talk about it. ඔයා යනවා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නිවසට ඒ ගැන කතා කරන්න යාළුවගේ. But your friend was not at home. නමුත් ඔයාගේ යාළුවා ගෙදර නැහැ. Write a note to be left in his her letter box telling him or her about it. Note එකක් ලියන්න යාළුවගේ letter box එකේ දාලා එන්න මේ ගැන. Use about 40 to 50 words. වචන 40 සිට 50 දක්වා භාවිතා කරන්න. Include ඇතුළත් කරන්න. When you came. කවදද ඔයා ආවේ? Why you came? ඇයි ඔයා ආවේ? Ask him or her to call back. එයාට call කරන්න කියලාත් කියන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද ලියන්නේ. Write the date. ඉස්සෙල්ලාම අපි දිනේ ලියමු. මිතිල්. There is an English camp in our school after the examination. There is an English camp. ඉංග්‍රීසි camp එකක් තියෙනවා. In our school. අපේ පාසල. After the examination. විභාගයෙන් පස්සේ. I'm interested in joining it with you. මං කැමති ඒකට join වෙන්න ඔයත් සමග. I came to your house. මං ඔයාගේ ගෙදර ආවා in the evening. House to talk about it. ඒ ගැන කතා කරන්න. But you were not at home. ඔයා ගෙදර හිටියේ නෑ. You were not at home. Can you please call me? ඔයාට පුළුවන් මට call කරන්න. 9. ඔන්න විදිහට අපි ලියනවා. මේකට answer එක. Right? Okay. Model question. Danupa forgot his science notebook at Dinuka's home yesterday. Write a note to Dinuka requesting him to bring it to school. Mention where you kept it. ඔන්න මේ ප්‍රශ්නය අපි හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. Danupa forgot. දනුපට අමතක වුණා. His science notebook. එයාගේ විද්‍යා සටහන් පොත. At Dinuka's home yesterday. දිනුකගේ ගෙදරදී ඊයේ එක අමතක වෙලා ඇවිල්ලා. Write a note to Dinuka. දිනුකට note එකක් ලියන requesting ඉල්ලා සිටින. Him to bring it to school. ඒක පාසලට ගේන්න. Mention where you kept it. කොහෙද තිබ්බේ කියලා සඳහන් කරන්න. Mention කියන්නේ සඳහන් කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි date එක ලියමු. මේක තියෙනවා දනුප forgot. දනුපට තමයි අමතක වුනේ. එතකොට අපි දිනුකට තමයි ලියන්නේ. I forgot. ඔන්න දනුප forgot කියන එකට දනුප වෙනුවට I forgot his science notebook කියලා දෙනවා. එතකොට අපි දානවා my science notebook at Dinuka's home කියන එකට at your home. ඔයාගේ ගෙදර. Yesterday. ඊයේ. It was on your writing table. ඒක ඔයාගේ ලියන මේසෙ උඩ තිබ්බේ. Where we did the homework. අපි homework කරපු තැන. Where we did the homework. අපි homework කරපු තැන. Please bring it to school. කරුණාකර ඒක පාසලට ගේන්න. දනුප. මේ ආකාරයට අපිට මේකට ලියන්න පුළුවන්. මේ note එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. Okay, let's look at another question. You have after school sports practices today. ඔයාට තියෙනවා පාසලෙන් පසු ක්‍රීඩා පුහුණුව. ඔයාට අම්මට කියන්න බැරි වෙනවා ඒ ගැන. ඉස්කෝලේ ගියන් තමයි මතක් වෙන්නේ. Write a note to your mother to be sent with the school van driver. Van driver අතේ යවන්න පොඩි note එකක් ලියන්න. Request your mother to come to pick you. අම්මගෙන්
ඔයාගෙන් ඉල්ලා සිටින ඔයාව රැගෙන යන්න එන්න කියලා. mention time වෙලාවක් කියන්න. එතකොට මේ නෝට් එකේ මේ question එක ගොඩක් දිග වුණාට අපිට ඒ තරම් දෙයක් ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ අම්මට ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් තියෙනවා. හවස් මාව එක්ක යන්නේ කියන ඒ කාරණා විතරයි ලියන්න අවශ්‍ය. We write the date. Mom, mother. ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. Mother, mom. I have after school sports practices today. අද මට තියෙනවා ස්කෝලෙන් පස්සේ sports practice. Please come to pick me at 4 p.m. Please come to pick me. මාව එක්ක කරන් යන්න 4ට. දනුප. ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. Okay. I think now you have understood what are notes and how to write them. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් එන්න ඇති. කොහොමද මේ notes ලියන්නේ? ඒ වගේම මොනවද notes කියන්නේ? ඒව ලියන්නේ කොහොමද කියලා. homework. ඔන්න ඔයාලා මේ homework කරන්න උත්සාහ කරන්න. Imagine කියන්නේ සිතා ගන්න. Your friend Pasindu. ඔයාගේ යාළුවා Pasindu has invited you to a lunch party. ඔයාට lunch party එකකට invite කළා කියලා. Write a note accepting the invitation. Note එකක් ලියන්න ඒක පිළිගන්නේ. No one is at home. Number 2, no one is at home. ගෙදර කවුරුත් නැහැ. You want to go to the bookshop. ඔයාට bookshop එකට යන්න අවශ්‍යයි. Write a note to your mother telling that you are leaving for the bookshop with your friend Nuan to buy an English book. And you will be returning home within 1 hour. Write a note to your mother. ඔයාගේ අම්මට ලියන්න. note එකක් ලියන්න අම්මට. telling, කියමින් that you are leaving for the bookshop. ඔයා පිටත් වෙන bookshop එකට with your friend Nuan. Nuan කියන යාළුවත් සමග. To buy an English book. ඉංග්‍රීසි පොතක් ගන්න. And that you will be returning home within 1 hour. ඔයා ගෙදර එන්න වෙනවා පැයකින් පමණ. So මේක හොඳට කියවලා ඔයා අවශ්‍ය කාරණා ටික note එකේ යොදන්න ඕන. Number 3, a friend of yours, ඔයාගේ යාළුවන්ගෙන් කෙනෙක් has invited you, ඔයාට ආරාධනය කළා to see the science exhibition at his school. එයාගේ ඉස්කෝලේ science exhibition එක බලන්න එන්න කියලා. ප්‍රදර්ශනය, විද්‍යා ප්‍රදර්ශනය බලන්න එන්න කියලා. Write a note refusing the invitation. ලියන්න note එකක් මේ invitation එක refuse කරලා ප්‍රතික්ෂේප කළා. මොකද ඔයාට යන්න විදියක් නැහැ. Include the reason. හේතුවක් ඇතුළත් කරන්න. Okay, I think now you can write notes. Okay, write this 3 notes and send me. Thank you for watching. Share the video to your friend and subscribe to this channel and press the bell button and like the video, and you can write your comments. Good luck, children.